Chapter 3 Forms in Contracts. Article 1356. Contracts shall be obligatory whenever form they have been entered into, provided all the essential requisites for their validity are presented. However, when the law requires the contract must be in some form in order that it may be valid or enforceable, or that contract not provided in certain way, the requirement is absolute and indispensable. In such case, the right of parties stated are the following article cannot be excited. In general, the contract form is not required. Ito yung sinasabi sa contract shall be obligatory and whenever the form entered into. Pero, however, when the law require, the contract must be in order. Doon lang nagkakaroon ng mga requirements para maging valid to pagdating sa law. And the requirement is absolute and is indispensable. So why contract did be in certain form? So number 1, validity of contract. Pag hindi nasunod ang mga proper formality, ito ay hindi mo consider na valid contract at magiging isa tong void. Number 2, enforceability. Pag ang contract ay hindi nasunod sa kanilang mga formality na required, ay ito hindi magiging void pero ito ay magiging unenforceable contract lamang. Number 3, convenience of contract. Ito yung mga contract na kahit hindi masunod yung mga formality nila, ito ay valid pa rin and enforceable pa rin na maituturing. So ito yung mga example natin sa valid contract. Yung mga kontratang donation of personal property, those value exceed of 5,000, it must be in written form. Number 2, donation of real property. Kada mag-donate tayo ng mga property natin, dapat ito ay lagi nasa public instrument. Kasi pag once na ito ay nasa private, mahirapan tayo makuha o mapaglaban to sa pamamagitan ng law. Yung third naman, partnership where immovable are contributed. Every time na mag-contribute tayo sa mga partnership like mga lupa, mga investment donation natin, it must be in private instrument and inventory immobile. Para once na magka-problema tayo, meron tayong katunayan na tayo yung nag-donate o meron tayong mga sariling patunay. Isa pang example, kada kontrata na sale of piece of land or any interest therein through an agent, it must be always in contract of agency be in written. Kasi once na hindi ito naka-in-written, ang makuha natin ay yung sale lang at yung mahirapan nating mapaglaban yung may nakuha natin o nabili natin lupa. Kasi yung pwede natin itong magamit like mga titulo o mga deed of sale na nagpirmahan kayong dalawa. Yung last na example natin ay pag yung kontrata ay agreement regarding payment of interest in contracts of loan. Dapat yung formality nito ay nasa payment of interest must be in written kasi hindi tayo pwedeng maningil o magkaroon ng interest yung isang utang once na wala kayong pinirmahan na written. Article 1357. If the law requires a document of the special form as the Act of Contracts enumerated in the following article, the contracting parties may compel each other to observe the form once the contract has been perfect. This right may be exercised simultaneously with the action upon the contract. So yung Article 1357, ito ay tumutukol o is all about the convenience. The right of the compel to another party to execute the necessary form. Applicable lang ito if the form is needed only in the convenience. So yung mga example natin dito ay
If Bruno donated his land to Mia in the private instrument and Mia accepted the donation in the same time in the private instrument. Pero no nagbago yung isip ni Mia na gusto niya nang makuha o ma-register sa pangalan na ito, Bruno refused to execute the public instrument. So yung tanong natin dito is, can Bruno be complied to execute the necessary documents? So yung sagot dito ay no, dahil nagkasundo lang silang dalawa sa private instrument. Kasi diba sa tinakal natin kanina, yung donation ay dapat laging nasa in written or in public instrument para maging valid to once na dinala natin sa korte o magkasampa tayo ng kaso sa ating pinagbilan ng lupa kung dito pumayag na maglabas ng public instrument. Pero kung si Bruno ay nagbenta ng lupa kay Mia in the private instrument at si Mia naman ay niregister ito agad ng requires the sale be in public instrument, ito na ay yes na yung sagot natin sa tanong na kanina, can Bruno be complied to execute the necessary documentation, kasi yung mga deed of sale and titulo ng lupa is valid na kasi ito yung written na at nasa public instrument na. So yung next naman, Article 1358. The following must be appear in public documentation. Number 1, the acts are contracts which have their object in creation, transmission, modification, or extinguishment of real rights over immovable property, sale of real property in an interest, governance and by Article 1403, number 2 and 1405. Number 2, the cession, refundation, or renunciation of heredity rights of those conjugal partnership or beings. Number 3, the power of administer property or any power which has for object an appearing or which should be appear in public documentation or should be prejudice a third person. Number 4, the cession of action or rights proceeding from an act appearing in public documentation. And last, all other contract where in amount involved exceed 500 pesos must be appear in written and private one, but sales of goods, chattels, or things in action are governed by Article 1403, number 2 and 1405. So, isa-isay natin nung kanina. Number 1, dito naman sa Act and Contracts, yung mga contract na creation, transmission, modification, or extinguishment for over immovable property. Ito yung example natin. Ito pa yung example kanina na si Bruno nagbenta ng lupa kay Mia in private instrument. At nare-register naman ito ni Mia sa pamamagitan ng public instrument. Kaya pwede itong valid dahil the parties dito execute the necessary public documents. Ito yung mga documents na titulo and mga deed of sale ng lupa. Number 2, the cession, refundation, or renunciation of heresy o yung mga pamana ng mga magulang nila. Example nito, Bruno and Mia ay pinamanahan ng kanilang tatay. Nung once na namatay na yung tatay nila, si Bruno ay inherit yung pinamana in favor of Mia. So, Bruno, renunciation of inheritance must be in public documents. Kasi once na dumating yung panahon at nagbago yung isip ni Bruno, merong right si Mia na makapakita in public documents na nagkasundo na silang dalawa na hindi na magkakaroon ng parte sa pamana si Bruno sa tatay nila. Next, number 3, the power of administer property or any other power which has for its object
an acting, appearing, or which should be appearing in public documentation. Example naman dito, if Bruno appoint to Mia to administrate his property once he in vacation. So dapat bagong mangyari yun, the authority of Mia administer or manage the Bruno's property must be in written or public documentation. Kasi once na may dumating o mag-inspection sa property ni Bruno na wala siya, merong papakita si Mia na pinaubaya muna sa kanya ni Bruno yung kanyang property kaya kung nasa ibang lugar siya. So yung 4, the cessation of action or rights proceeding from an act appearing in public documentation. Example natin dito ay si Bruno ay nag-mortgage ng kanyang lupa in favor of Mia. Kasi mayroon siyang utang na hindi na kayang bayaran, kaya minortgage na muna yung lupa niya kay Mia. So the cessation of Mia rights must be in public documents pa rin. Kasi once na gustong bawiin ni Bruno yung kanyang minortgage na lupa kay Mia, meron siyang karapatan dahil ito yung parang nagsilbing kapalit ng bayad na sa utang ni Mia. Utang niya kay Mia pala. So yung last, all the other contracts where the amount involved exceed 500 pesos must be in written even private one. So dito naman yung mga simpleng lang, kontrata, once example nito sa bahay nyo ay may umutang sa iyo na kapitbahay na worth 500 pesos. Ito pa yun ay kailangan pa rin parang meron pa rin kayong kasunduan kahit nasa public o nasa kapamagitan ng verbal, para kahit paano meron kayong patunay na nangutang siya at kailangan ng bayaran yun kahit walang interest. Kasi pagdating sa korte ngayon, mahirap naman talagang pumunta ng korte na patunay o ebidensya mo lang ay true verbal o yung pag-uusap nyo lang, wala kang papakita na written o public instrument man lang. So dito sa chapter na to, ang pinapakahulugan lang na dapat kada meron tayong gagawing mga bibilin o mag-donate tayo ng kung ano man, dapat ito ay laging sigurado tayo na merong patunay o meron tayong ebidensya na yung nagkaroon kayo ng agreement sa bawat isa at meron kayong kasiguraduhan na may safety o yung mga dinonate nyo ay hindi masasayang. So yun lang po. Maraming salamat.